Hi viewers, welcome to my channel. In the present class now, I am going to discuss the topic Kepler's laws. So there are three laws proposed by the Keplers. They are Kepler first law, second law, third law. Kepler first law talks about the shape of the orbit in which the planet is revolving. The second law talks about the law of area. This is the areal velocity of the planet. The third law describes about the time period. Okay, the first law states that all the planets revolve around the sun in an elliptical orbit. We know that ellipse has the two centers, right? Two focus. In any one of the foci, the sun exists, right? The planet revolve around the sun in an elliptical orbit. You can see this. This is the ellipse. This one sun, planet. The line joining sun and planet is called radius vector, right? So here the planet moves around the sun in the elliptical orbit. This first law is also known as the law of orbit. So coming to the Kepler's second law, the radius vector of the planet sweeps out equal areas in equal intervals of time. So that you can understand here. This is the sun, planet. The line joining sun and planet is the radius vector. In the time interval, in some time interval, the planet moves from the position P to P dash. In the same time interval, again it is to move to the position P double dash. In the same interval, again it is move to the position P triple dash. So here the area SPP dash, the area SPP dash is equal to the area S P dash P double dash and the area S P double dash P triple dash. So that is S P dash area is equal to S P dash P double dash area, that equals to S P double dash P triple dash area. Okay. This is the Kepler's second law. So here, the radius vector of the planet sweeps out equal areas in the equal intervals of time. Okay, this is also known as the law of area. So we can state in another words that the areal velocity of the radius vector in the elliptical orbit is always remains constant. That is dA by dt, areal velocity of the radius vector, dA by dt equals to constant. Okay, this is the consequence of the law of conservation of angular momentum. So here, planet at this position will have the minimum velocity. At this position, it will have the minimum velocity, the maximum velocity. At this position, velocity is the minimum. So at this point, velocity is maximum. Here, angular momentum remains constant. Angular momentum remains constant. What is that? L is equals to mvr equal to constant, where m is the mass of the planet, v velocity of the planet or radius vector. Since m constant, vr is equal to constant, right? V inversely proportional to r. So because of this reason, the radius vector will sweep out equal areas in the equal interval of time, or the areal velocity of the planet always remains constant. Next, third law, the time taken
To complete one revolution is nothing but time period. This is denoted with the T. The square of the time period is directly proportional to cube of the semi-major axis. As we know that the ellipse has a two axis, this one major axis, this one minor axis. Okay, the semi-major axis represented as a small a, the semi-minor axis represented with a small a. So Kepler's third law states that the square of the time period, that is t square, directly proportional to cube of the semi-major axis, is square proportional to a cube, or you can write it as t proportional to a power 3 by 2. A power 3 by 2. This is also known as the law of time period. Okay, so what I'm saying, Kepler's laws గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. Kepler first law ఏంటంటే planets revolve around the sun in an elliptical orbit. సో ఇక్కడ మనం ఎలిప్స్ చూపిస్తున్నాను. దిస్ ఈస్ ద సన్. పి అంటే ప్లానెట్. సన్ ని ప్లానెట్ కలిపేటువంటి వెక్టర్ ని రేడియస్ వెక్టర్ అంటాం. అన్ని ప్లానెట్స్ సన్ చుట్టూ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ లో తిరుగుతాయి. ఎలిప్స్ కి రెండు ఫోకస్ ఉంటాయి. ఏదైనా ఒక ఫోకస్ లో సన్ ఉంటాయి. ఇది ప్లానెట్ రివాల్వ్ అవుతున్న ఆర్బిట్ గురించి చెప్తుంది కాబట్టి దీన్ని ద లా ఆఫ్ ఆర్బిట్ అంటాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ లా, సన్ ప్లానెట్ కలిపేటువంటి లైన్ ని రేడియస్ వెక్టర్ అంటాం. సో ప్లానెట్ యొక్క రేడియస్ వెక్టర్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైంలో ఈక్వల్ ఏరియాస్ ని స్వీప్ చేస్తూ ట్రావెల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్లానెట్ పి నుంచి పి డాష్ కి సమ్ టైంలో వచ్చినట్టు, అంతే టైంలో పి డాష్ నుంచి పి డబుల్ డాష్ కి, పి డబుల్ డాష్ నుంచి పి త్రిబుల్ డాష్ కి వస్తే, సో పి నుంచి పి డాష్ కి వచ్చినప్పుడు రేడియస్ వెక్టర్ స్వీప్ చేసిన ఏరియా ఎస్పి పి డాష్. పి డాష్ నుంచి పి డబుల్ డాష్ కి వచ్చినప్పుడు రేడియస్ వెక్టర్ స్వీప్ చేసిన ఏరియా ఎస్ పి డాష్ పి డబుల్ డాష్. అలాగే పి డబుల్ డాష్ నుంచి పి త్రిబుల్ డాష్ కి వచ్చినప్పుడు ద రేడియస్ వెక్టర్ స్వెప్ట్ ద ఏరియా ఎస్ పి డబుల్ డాష్ పి త్రిబుల్ డాష్. ఇవి ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. దీన్ని మనం ఏరియల్ వెలాసిటీ డిఏ బై డిటి ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఉంటాం. సో ఇది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం యొక్క కాన్సిక్వెన్స్ అని చెప్పచ్చు. అండ్ ప్లానెట్ డిస్టెంట్ పాయింట్ ఫార్దెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు స్పీడ్ మినిమం ఉంటుంది, నియరెస్ట్ పొజిషన్ గా ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. సో ప్లానెట్ ఇటువైపు అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు రేడియస్ వెక్టర్ గ్రాడ్యువల్ గా రేడియస్ వెక్టర్ తగ్గుతూ అట్ ద నియరెస్ట్ పాయింట్ స్పీడ్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ లో ఈక్వల్ ఏరియాస్ ని స్వీప్ చేస్తూ ట్రావెల్ అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని లా ఆఫ్ ఏరియా అని కూడా అంటారు. థర్డ్ లా వచ్చేసి ప్లానెట్ యొక్క టైం పీరియడ్ టీ అనుకుంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ ద టైం పీరియడ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్యూబ్ ఆఫ్ ద సెమీ మేజర్ యాక్సిస్. ప్లానెట్ ఒక రెవల్యూషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి పట్టే టైం పీరియడ్ అంటాం. సో టీ స్క్వేర్ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ క్యూబ్. సో ఇక్కడ ఎలిప్స్ లో మనకు రెండు యాక్సిస్ ఉంటాయి, మేజర్ యాక్సిస్, మైనర్ యాక్సిస్. సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ ని ఏ స్మాల్ ఏ తోటి, సెమీ మైనర్ యాక్సిస్ ని స్మాల్ బి తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దెన్ టీ స్క్వేర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ క్యూబ్. ఇది టైం పీరియడ్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది కాబట్టి కెప్లర్స్ థర్డ్ లా అని ద లా ఆఫ్ టైం పీరియడ్ అంటాం. సో కెప్లర్ ఫస్ట్ లా is called the law of orbit. Kepler's second law, the law of area. Kepler's third law is called nothing but the law of time period. Okay. So this is about Kepler's three laws.